এমনিতেও বাঙালিদের মধ্যে অন্টারপ্রেনারশিপটা আস্তে আস্তে দেখছি এখন বাড়ছে। একসময় তো in Bengal used to be the very center of entrepreneurship and industrial activity in this part of the world. But in the last couple of decades, we've seen that that Bengalis have not been innovating enough. And I was very surprised to see these two young entrepreneurs from Calcutta who had set up this company which produces homemade cajons. These instruments that these young kids are sitting on, these are called cajons, and these are percussion instruments which are being made in Calcutta. And this, I was having a talk with these guys. We were talking about how they could potentially get a bigger platform. Very interestingly, the guys from Gappu, they actually made it to the final rounds of Shark Tank. Unfortunately, they were not on stage, but they did make it to the Shark Tank is the biggest show for entrepreneurship in the world, which has just started in India as well. They were one of the final shortlisted candidates from Calcutta. But it just goes on to show যে ভালো প্যাশন দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে কিছু করলে কিন্তু অনেক অনেক দূরে যাওয়া যায়। এবং তাই জন্যই গাপ্পুর সাথে কথা বলতে বলতে কিন্তু ওরা বলেছিল যে মেঘদুতদা আমরা কিন্তু আমাদের I had gifted these Gappu Cajons to TIGPS Ariadaha because I knew they needed, they could always do with a little bit more music, a little bit more, they need the support, some instruments sometimes, and it had to be Gappu Cajons. And we have the guys from Gappu. কোথায় তোমরা? Can we have Team Gappu Cajon up on stage? Kothay? Hare ito. I think they have something in a box. Is it a kitten? Is it a puppy? What are they bringing in a box? Esho, samne diye. Ki khabar? Bhalo achish? So these are the guys. Can we have a round of applause for these guys who've worked tirelessly to build a company from scratch in the city of Calcutta, which makes homemade cajons. If you look at the finish of these cajons, they look like they were made, it could have been made anywhere in the world. They chose to do it in Calcutta, and I think they have a surprise in store. Bol tora ki chash ajke amader ei stage e? ম্যাম যদি আপনি একটুখানি আসেন স্টেজে তাহলে খুব ভালো হয়। So we'll have the unveiling of a Gappu Cajon, and it will be given to Ridan, his little baby here. And hopefully he will become a percussionist of the future. তুমি কি বাজাও কিছু? তুমি বাজাতে পারো? গোতা এখন খুব ঘাবড়ে আছে, এখন এত আলো টালো দেখে ও একটুখানি হাতটা ছাড়বে না। হ্যাঁ, শুধু টিচার দাও ওই এখানে। সবাই একটু হাতটা নিন। এক ভাই বলা যায় আরেকজন ক্যাটালিস্ট। Obviously Sudeep the catalyst we've already heard, but team behind Gappu Cajon was the catalyst for Kids on the Rocks as a show that we have today, and we're very grateful for them, not just for this show. Top Cat এর সাথে ওরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত team Gappu, because আমাদের Darshan Doshi, Shombit Chatterjee had done a drum masterclass and a show, and they had supported that as well. Here's a little cajon for baby Ridan, and hopefully we'll see some beautiful music from him in days to come. Thanks guys. তোমরা কিছু একটা বলো তোমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ জার্নি নিয়ে, না হলে কিছু একটা বলো দেখো। তো আমরা এই প্রোডাক্টটা ভেবেছি অ্যাকচুয়ালি বড় কাহন আমাদের রয়েছে, আমাদের 21টা টাইপস অফ প্রোডাক্ট রয়েছে কাহনের, সবকটাই কাহনের। তো আমরা ভেবেছিলাম যে এখনকার দিনে যে গেমের অ্যাডিকশন বেড়ে যাচ্ছে বা টিভির যে পরিমাণে অ্যাডিকশন বাড়ছে স্টুডেন্টদের জন্য, বাচ্চাদের প্রতি, তো সেখানে একটা মিউজিক একটা রয়েছেই। তো আমাদের কোম্পানিতে কোনো বাচ্চাদের জন্য কোনো প্রোডাক্ট ছিল না, ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য। তো তখন আমি আরও ভাবলাম তো বাচ্চাদের জন্য কি করা যায়, মানে এমনি ফরেনে অনেক কোম্পানি রয়েছে বাট ইন্ডিয়াতে কেউ অ্যাক্টিভলি কাজ করছে না। তো দেন আমরা ভাবলাম যে এটা লঞ্চ করা যেতে পারে। দেন দাদার সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হয়েছিল, তো তার সময় দিয়েছিল আমাদেরকে। তো দেন ভাবলাম যে অ্যাপ্রোচ প্রথমেই করেছিলাম যে এটা তোমার সাথে একটা জাস্ট ফটো সেশনের মাধ্যমে লঞ্চ করব। তো দেন আমাদের জন্য এত বড় সারপ্রাইজ গিফট করে দিয়েছে, এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। আর আমি পল্লব, আমার ইন্ট্রোডিউস দিইনি, সরি। আর হচ্ছে অনির্বাণ। আমরা চেষ্টা করছি যাতে
একদম ছোট থেকে মিউজিকটাকে বাচ্চাদের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, যাতে যাতে বাচ্চারা মিউজিকটা শেখে এবং গেম এবং নানা রকম জিনিসের মধ্যে অ্যাডিকশন না হয়। ছোট থেকে মিউজিক হচ্ছে একটা একটা ট্রু ওয়ে অফ, মানে সবার সাথে কানেক্ট করার জন্য একটা খুবই সুন্দর জিনিস। তো সেই সেই কারণেই টিআইজির সাথে আমাদের এই ছোট্ট একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা আজকে লঞ্চ করলাম। থ্যাংক ইউ সবাইকে, আমাদের মেঘদুতদাকে থ্যাংক ইউ আমাদের স্টেজটা দেওয়ার জন্য। ম্যাম যদি কিছু বলেন আমাদের এই প্রোডাক্টটার জন্য, মানে প্রোডাক্টটা চেয়ার প্লাস সবাই বাচ্চা আছে তাদের ব্যাপারে, কারণ গিটার হারমোনিয়াম এগুলো সবার কাছে ইউজ টু, মানে এটা একদম বাচ্চাদের জন্য it's very easy to play also. আমার মনে হয় একটাই কথা বলার, যে তোমাদের এই ছোট্ট জিনিসটা যে কতটা ইনোভেটিভ, কতটা ক্রিয়েটিভ, it not only brings joy to the children but a way of reaching to the souls through music. ফ্যান্টাস্টিক, খুব ভালো লেগেছে আমাকে। জয়িতা যেই বললো যে ওরা কিন্তু প্র্যাকটিস শুরু করেছে, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট দে হ্যাভ প্লেড, খুব ভালো লাগলো। এরকম নতুন নতুন প্রোডাক্টস ডেফিনেটলি আই উড অলসো এনকারেজ দ্য আদার স্কুলস অলসো, যদি এরা ইউজ করে, ডেফিনেটলি। Sure. Thank you very much, Team Gappu. Thank you, Pallab. Thank you, Anirban. And thank you, Ridan, for coming up on stage. Sorry, we didn't mean to scare you, but I think on the lights and the music, I think got him a little bit confused. But hopefully in days to come, we'll see a bright young percussionist coming out from Techno India Group Public School, Ariadaha. And today's segment, this segment that we have, is called Cherry on the Top. It's a celebration of rhythm with Gappu's Cajons. Can we have Cherry on the Top with Arjo? Arjo ke hat tolo, Arjo? Yes, tarpore Soumyadip ar Priyam on the Gappu Cajons. Can we have a round of applause for Cherry on the Top, the next segment on Kids on the Rocks. It is to be noted that these three young percussionists have been playing the baby cajons for less than a month. এটা কিন্তু 3 মাসের প্রিপারেশনে এটা হলো, and their rhythm is evocative of the best traditions of Satyajit Ray's musical genius. আপনারা সেটা শুনতেই পেরেছেন। আমরা আহা কি আনন্দর একটা ছোট্ট snippet and a couple of other songs from Satyajit Ray that formed part of the theme.